Bien, bonjour à tous. Commençons donc ce panel numéro 3 qui est consacré à l'accès à la justice et aux mécanismes de réparation. Sans plus tarder, donc, je transmets le micro et la parole à Muriel UBEDA-SAILLARD qui va nous parler de la preuve, de toute la preuve, mais de rien que la preuve. Merci. Merci, chère présidente. Attends, je mets le chrono. Merci, chère présidente. Merci, cher Jean-Christophe, chère Anne, pour votre invitation. C'est toujours un immense plaisir d'être à Nice et de découvrir en plus cette formidable salle de l'université que je ne connaissais pas. Alors, la preuve, rien que la preuve, effectivement, donc une communication peut-être un peu technique, un peu aride. Je vous prie de m'en excuser, mais c'est un moyen que nous avons trouvé, nous les panélistes, pour ne pas nous marcher sur les pieds et ne pas vous infliger des redondances. Alors, dans tout contentieux, évidemment, la question de la preuve, elle est absolument fondamentale. C'est par la preuve que les parties au procès vont établir la matérialité des faits et qu'ils vont démontrer au juge le bien fondé de leurs prétentions ou de leurs allégations. C'est par la preuve qu'une vérité judiciaire va pouvoir se dessiner. Alors évidemment, la vérité judiciaire, elle n'est pas la représentation exacte de la réalité, mais elle en projette une image qui est acceptable par tous, ou en tout cas par le plus grand nombre, et qui permet d'aboutir à la pacification qui est attendue de tout procès. C'est dire l'enjeu crucial que constitue la preuve dans le procès, une preuve qui va être inévitablement mise à l'épreuve, puisque la preuve vient du latin probare, mise à l'épreuve par les parties, une preuve contestée, débattue, critiquée, niée dans le cadre du débat contradictoire et du procès équitable. Globalement, il y a deux systèmes juridiques de preuve, un système de totale liberté de la preuve, comme dans les pays de droit romano-germanique, ou un système de preuve encadré, comme dans les pays de common law. Mais qu'on soit dans l'un ou dans l'autre, il existe toujours une procédure probatoire. C'est la procédure probatoire qui va garantir que les juges préservent leur légitimité dans leurs décisions, en construisant leur raisonnement sur des preuves crédibles ou authentiques et fiables. Et là, j'emprunte ici la terminologie du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Alors, comme les contentieux internationaux de la responsabilité se veulent exemplaires, ils vont respecter les plus hauts standards probatoires. Les juges pénaux internationaux ne condamneront ainsi les accusés que s'ils sont convaincus de leur culpabilité au-delà de tout doute raisonnable, grâce aux éléments de preuve fournis par les parties. Et ces mêmes comportements criminels pourront constituer un fait internationalement illicite susceptible d'engager la responsabilité internationale de l'État, toujours évidemment si la partie demandeur prouve l'existence d'un lien de causalité entre les violations et les préjudices subis. Donc l'administration de la preuve, c'est finalement une problématique tout à fait fondamentale, quel que soit le type de comportement poursuivi. Mais quand on en vient aux violences sexuelles, on constate, et on l'a beaucoup dit jusqu'à présent, la grande difficulté d'apporter la preuve de ces actes criminels du fait de leur nature spécifique. Donc, ça a été dit, je n'y reviens pas, mais je crois vraiment qu'il est important de comprendre qu'on ne peut pas faire l'économie de la compréhension du contexte culturel et social lorsqu'on cherche à poursuivre des violences sexuelles, et on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur la condition de la femme, une réflexion plus générale finalement que celle qu'on pourrait prendre par le petit bout de la lorgnette, la femme durant les conflits armés. Non, il y a aussi la femme dans la société en temps de paix. Et c'est une fois qu'on a intégré ce genre de considérations socioculturelles qu'on peut comprendre pourquoi les victimes de violences sexuelles peuvent être amenées à procéder à une inversion entre l'innocence et la culpabilité, et comment
du fait peut-être de la contrainte sociale intégrée, du fait de la crainte de représailles, de la crainte de répudiation, de la crainte de perte de revenus lorsqu'elles sont mariées, qu'elles ne travaillent pas. Pourquoi finalement elles peuvent être seules à porter le fardeau de la honte, une honte qui, contrairement à ce que raconte le droit international humanitaire, j'en parlais tout à l'heure, devrait peser sur les seuls accusés, sur les seuls auteurs des violences sexuelles et certainement pas sur les victimes. Alors c'est cette inversion des rôles qui est ressentie, peut-être pas légalisée, mais ressentie du moins. C'est cette inversion des rôles entre victimes et coupables qui va conduire à de grandes difficultés de preuve. Des difficultés, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, j'ai pas tellement de temps, je regarde mon chronomètre, mais des difficultés qui sont un petit peu différentes pour des hommes victimes de violences sexuelles, mais qui existent aussi dans leur atteinte à la virilité, mais aussi dans la crainte de poursuites pénales au plan national qui pourrait exister si notamment l'infraction de sodomie était prévue dans le droit pénal. Donc pour toutes ces raisons, les juridictions internationales vont procéder à une adaptation de leurs procédures probatoires très exigeantes, comme je le disais. Alors, compte tenu du temps qui m'est imparti, je prendrai 2 juridictions internationales en exemple dans mon propos, parce qu'elles sont peut-être les plus emblématiques des 2 types de responsabilités poursuivies. D'abord, la Cour pénale internationale, qui est chargée de connaître de la responsabilité pénale individuelle, et puis la Cour internationale de justice, qui est, elle, compétente pour statuer sur les cas de responsabilité internationale de l'État. S'agissant d'abord de la Cour pénale internationale, ça a été dit ce matin, donc je ne reviens pas sur la qualification des violences sexuelles comme infractions sous-jacentes des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, infractions sous-jacentes que sont le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou, avec cette clause un peu balai qu'on retrouve souvent en droit humanitaire, toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable, qui est une formule inclusive évidemment, qui permet au droit de rassembler des faits que la norme n'aurait pas visés précisément. Alors, on pourrait évoquer la question du génocide, qui n'a pas inclus de manière formelle les violences sexuelles comme infraction sous-jacente, mais je n'ai pas le temps, on pourra en parler pendant les débats éventuellement. Alors, le règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale comporte des règles qui adaptent les exigences de la preuve en cas de violence sexuelle. Ce sont les règles 63 et 70 à 72. Si je veux vous en résumer le contenu, globalement, premier rapport de ces règles, pour les victimes de violences sexuelles, aucune exigence de corroboration du témoignage de la victime. Donc, il n'est nul besoin pour la victime d'apporter des preuves supplémentaires via des témoignages, via des tests de virginité qui peuvent être exigés dans des procès pénaux nationaux de certains États, ou même via un examen médical qui pourrait démontrer l'existence de dommages corporels suite au viol. Ça, c'est le premier rapport donc, qui protège évidemment la santé psychique de la victime et qui fait prévaloir la protection de la victime sur une exigence plus grande en termes de crédibilité de la preuve qui, en général, figure dans le statut de Rome et dans le règlement de procédure et de preuve. Deuxième apport de ces règles de procédure, la Cour ne va admettre que de manière très restrictive les preuves qui chercheraient à établir le consentement de la victime à l'acte sexuel. Des preuves que pourrait chercher évidemment à apporter la défense, dont c'est le travail. Et d'une manière générale, je crois qu'on peut évidemment s'interroger sur la valeur d'un consentement qui serait fourni en période de conflit armé, lorsque finalement la stratégie de survie exige de consentir à l'impensable. Troisième élément, assez favorable finalement, protecteur pour les victimes de violences sexuelles, l'inadmissibilité des preuves devant la Cour pénale internationale qui porterait sur le comportement sexuel antérieur ou postérieur aux violations de la victime. Donc, comme l'a très bien dit le tribunal pour l'ex-Yougoslavie dans l'affaire Delalic, l'objectif ici est de préserver la victime d'un embarras, d'une humiliation
qui pourraient être suscitées si la défense souhaitait apporter des témoignages sur le comportement sexuel de cette victime qui aurait été antérieure aux violations subies. Alors, malgré cette procédure adaptée, le procureur de la Cour pénale internationale a pu faire le choix de ne pas toujours inclure les violences sexuelles dans les charges retenues à l'encontre de l'accusé. C'était notamment le cas dans l'affaire Lubanga. Alors, je vois mon temps qui défile. Je n'ai pas le temps de parler en détail de cette affaire, mais il y avait évidemment des cas de violences sexuelles qui auraient pu être retenus à l'encontre de Thomas Lubanga Dilo, le premier accusé condamné par la CPI. Et je vous renvoie à la décision du 10 juillet 2012 relative à la peine, dans laquelle la Chambre de première instance a eu des mots très durs. Je la cite parce que quand même, là, il faut. La Chambre ne saurait dire avec assez de force combien elle désapprouve la ligne adoptée par l'ancien procureur s'agissant des violences sexuelles. Et là, elle déroule en fait tous les arguments pour expliquer pourquoi le premier procureur de la Cour aurait dû évidemment inclure les violences sexuelles dans les charges. Alors, les choses ont évolué. Les choses ont évolué dans le cadre du bureau du procureur à partir de 2014 et de l'adoption d'un document de politique générale relatif aux crimes sexuels et à caractère sexiste, un document de 2014 qui a été révisé en décembre dernier pour tenir compte évidemment de l'expérience de la Cour aujourd'hui en matière de poursuite des crimes sexuels. Donc voilà, je ne peux que vous inviter évidemment à aller lire ce nouveau document de politique générale. Et donc, on voit évidemment la trace de ce changement dans la politique pénale du procureur, puisque dans le tout récent document indiquant les charges qui a été diffusé dans l'affaire Conny, qui a été diffusé le 19 janvier dernier, exactement, sur les 36 charges retenues contre Conny, 9 concernent des violences sexuelles, mariage forcé, grossesse forcée, viol, esclavage sexuel, selon que ces infractions sous-jacentes sont commises comme crime de guerre ou comme crime contre l'humanité. Alors, cela dit, on en parlait tout à l'heure avec mon amie Paolina, même s'il y a une adaptation probatoire des règles de la CPI, la preuve reste appréciée par les juges. Et donc, les juges pourront ne pas être convaincus par la crédibilité et la fiabilité des preuves étayant les charges de violences sexuelles qui seraient présentées par le procureur. Ça a été notamment le cas dans l'affaire Ngudjolo Chui, qui a été acquitté des charges de violences sexuelles parce qu'il y avait eu des femmes violées et détenues lors de l'attaque de Bogoro, mais insuffisamment de preuves pour étayer ces charges. Alors, je me dépêche, ma chère présidente, et je passe sans transition aucune devant la Cour internationale de justice, où évidemment, on n'est pas du tout dans le même cadre de contentieux, puisque là, la Cour va être chargée de poursuivre la responsabilité internationale de l'État, et c'est un sujet, comme tout le monde sait ici, extrêmement sérieux. On n'engage pas la responsabilité internationale d'un État à la légère. Alors la Cour, elle n'est pas une juridiction spécialisée en droit de l'homme ou en droit humanitaire. C'est une juridiction à compétence générale, à compétence centrale en droit international public. Donc évidemment, elle n'a pas, comme la CPI, enfin contrairement plutôt à la CPI, procédé à l'adaptation de ces règles de procédure. Et elle examine toujours, c'est toujours le même canevas finalement devant la Cour internationale de justice. Les juges examinent si chaque chef de dommage est bien établi au regard des preuves fournies par l'État demandeur, et si ces chefs de dommages sont bien la conséquence du comportement illicite de l'État défendeur, et s'il existe un lien de causalité, évidemment, entre les deux. Alors, ça n'est pas parce que la Cour internationale de justice n'a pas procédé à une adaptation formelle des règles de preuve, notamment pour les violences sexuelles et plus largement des violations caractérisées du droit humanitaire, qu'elle ne peut pas le faire au fur et à mesure de ses décisions. Puisque je vous rappelle ici qu'en vertu de l'article 48 du statut, la Cour est tout à fait libre de procéder comme elle l'entend à l'administration de la preuve et donc de régler toute question qui se pose dans le cadre du contentieux relatif à cette administration. Alors,
on constate, quand on étudie la jurisprudence de la Cour, que dans plusieurs décisions, effectivement, la Cour a pu faire preuve de flexibilité, de souplesse, ou en tout cas d'une appréciation de la preuve qui était directement liée à la nature des violations poursuivies et à la nature du contentieux. Je vous donne rapidement des exemples. Alors, le premier d'entre eux, évidemment, la grande affaire de droits de l'homme devant la Cour, l'affaire Diallo, Guinée, République démocratique du Congo, au stade de l'indemnisation. Ah oui, alors ça, j'aurais dû vous le dire. Juste un retour en arrière. Il y a évidemment 2 étapes devant la Cour internationale de justice. Il y a d'abord le stade de l'engagement de la responsabilité internationale de l'État, sur lequel on a un très haut standard probatoire. Et puis ensuite, il y a le stade de l'indemnisation, pour laquelle les États peuvent revenir devant la Cour s'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la détermination du quantum et du montant de l'indemnisation. Et du coup, là, on peut avoir effectivement une plus grande flexibilité sur le standard probatoire et notamment un standard un peu moins élevé que celui qu'on a appliqué au fond, en fait, dans la décision du fond. Alors, je reviens à mon affaire Diallo, au stade de l'indemnisation. La Cour souligne qu'en règle générale, c'est à la partie qui allègue un fait à l'appui de ses prétentions qu'il appartient d'en démontrer l'existence. Bon, ça, je crois que c'est presque un principe général de la preuve dans tous les systèmes judiciaires. Mais la Cour poursuit que dans certaines circonstances, cette règle doit être appliquée avec souplesse, notamment lorsque le défendeur pourrait être mieux à même d'établir certains faits. Et elle a confirmé cette approche dans une affaire qui n'avait rien à voir avec les droits de l'homme, qui était une affaire plutôt de dommages à l'environnement, l'affaire Costa Rica contre Nicaragua, certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière. Elle a estimé que le cas des dommages environnementaux soulevait des questions particulières en matière de preuve, des questions particulières qui pouvaient rendre la preuve problématique. Et donc, elle a notamment indiqué que l'absence d'éléments de preuve suffisants quant à l'étendue des dommages matériels n'exclut pas, dans tous les cas, l'octroi d'une indemnisation pour ces derniers. Alors, dans l'affaire des activités armées sur le territoire du Congo, qui opposait la République démocratique du Congo à l'Ouganda, dans la phase de l'indemnisation, donc un arrêt de 2022. Alors évidemment, bon, je le précise immédiatement, moi j'étais conseil dans cette affaire pour la République démocratique du Congo. Il ne m'appartient donc pas de commenter la décision rendue par la Cour internationale de justice. Ça a été très clair avec les organisateurs de ce colloque. En revanche, je peux quand même vous rappeler les apports de l'arrêt de 2022 et vous expliquer quels avaient été nos problèmes. Je vois bien que ça file. Promis, 2 minutes. Donc, on a eu 3 catégories de problèmes et on pourra en parler ensuite dans la limite de ma réserve de confidentialité. 3 catégories de problèmes. Premier problème, pour vous montrer comment ça se passe en fait. Premier problème, la nature du préjudice des violences sexuelles. La République démocratique du Congo demandait une indemnisation pour les violences sexuelles. Or, les violences sexuelles en tant que telles n'avaient pas été visées comme actes internationalement illicites susceptibles d'engager la responsabilité de l'Ouganda dans l'arrêt du fond, rendu en 2005. Mais nous avons plaidé que les violences sexuelles étaient une violation du droit international humanitaire et pouvaient être assimilées à des cas de torture, et la Cour a suivi ici le raisonnement en estimant, je la cite, en se référant d'abord aux jurisprudences des juridictions pénales internationales et des cours régionales des droits de l'homme, et en estimant que l'Ouganda peut être tenu de verser une indemnité pour des actes de viol et violences sexuelles, même si la Cour n'a pas mentionné expressément ces actes dans l'arrêt qu'elle a rendu en 2005. Ça, c'était la première question. La deuxième question, qui est une question qui peut-être vous concerne plus, enfin nous concerne tous ici, c'est comment est-ce qu'on chiffre le nombre de victimes dans un contexte de crime de masse, dans un contexte qui, je vous le rappelle, a été qualifié de guerre mondiale africaine, la guerre au Congo 1998-2003. Alors, la République démocratique du Congo avait retenu une méthode qui ne m'appartient pas de commenter, une méthode de coefficient multiplicateur,
parce que l'État avait considéré que, évidemment, toutes les victimes ne s'étaient pas présentées pour se faire identifier comme victimes dès 2003, et que donc il y avait un nombre ridiculement bas de victimes de violences sexuelles. Alors, la Cour a rejeté cette méthodologie du coefficient multiplicateur, mais je crois que c'est quand même intéressant ici de souligner que dans les paragraphes 189 à 191 de son arrêt, elle a énormément insisté sur l'existence de violences sexuelles passées sous silence, notoirement difficiles à prouver, en estimant qu'il était impossible de déduire des rapports, y compris des rapports des Nations Unies, un nombre certain de victimes de viols et d'autres formes de violences sexuelles, et enfin en soulignant qu'il était incontestable qu'en République démocratique du Congo avaient été perpétrées à grande échelle et de manière généralisée des violences sexuelles. Ce qui constitue du coup une forme de satisfaction dans le droit de la responsabilité internationale, même si ça ne permet pas, évidemment, une indemnisation chiffrée financière. Troisième, promis, une minute. Troisième problème, sois cool, Bérangère. Troisième problème, et le dernier problème, je m'arrête après, le chiffrage du montant des réparations. C'est quelque chose, là aussi, qui est compliqué, c'est-à-dire que coûte un viol ? Et qu'est-ce qu'on demande à un juge international lorsqu'on a un nombre de victimes ? Qu'est-ce qu'on demande en termes de montant des indemnisations ? La méthodologie suivie, en général, et notamment par la RDC, c'était de se fonder sur les jugements existants, les jugements nationaux rendus par des tribunaux, de faire une moyenne, parce que les jugements pouvaient avoir des échelles très, très différentes, très variables, de faire une moyenne et de se fonder sur cette somme. C'est aussi la méthodologie qui avait été fournie par un expert qui avait été désigné par la Cour internationale de justice pour se prononcer sur l'indemnisation. Donc, au titre de cette évaluation, la Cour a octroyé une indemnisation. Mais alors, ce qui est intéressant, et je promis, c'est fini, je m'arrête, c'est que la Cour a estimé que compte tenu de l'incertitude totale du nombre de victimes de violences sexuelles, la Cour a préféré procéder par une indemnisation globale, donc je la cite, c'est le paragraphe 193. La Cour peut adjuger une indemnisation sous forme de somme globale dans la limite des éléments de preuve et compte tenu des considérations d'équité. Et donc finalement, pour l'atteinte aux personnes, donc tous les chefs de préjudice des dommages causés aux personnes, meurtre, torture, transfert forcé de population, etc., la RDC a obtenu 225 millions de dollars, ce qui était, je crois, l'indemnisation la plus élevée par rapport aux autres chefs de préjudice qui étaient plaidés devant la Cour. Voilà, je vous remercie. J'aurais évidemment beaucoup de choses encore à dire, mais il est temps de m'arrêter. Merci Muriel. Je tiens à remercier les organisateurs d'avoir pris soin de nous laisser le temps d'échanger après les interventions. Nous avons eu le temps de respirer tout à l'heure, ce qui est extraordinaire dans un colloque. Je remercie sincèrement les panélistes précédents d'avoir tenu leur temps, de sorte que nous puissions finir à 20h. Bien, merci. J'oubliais de présenter les intervenants. Muriel UBEDA-SAILLARD était donc professeure d'université en droit international à l'université de Lille et conseil dans l'affaire RDC-Ouganda. Je passe désormais la parole à Paolina MASSIDDA, qui est représentante légale de cette expression que tu n'aimes pas. Conseil des victimes. Voilà, conseil des victimes devant la Cour pénale internationale, et qui va nous parler de réparation cette fois-ci. Il y aurait 2 jours entiers à passer sur la preuve. Il y aurait aussi 2 jours entiers à passer sur les réparations. Participation et réparation. Et donc, en plus, participation et réparation, dont de riches échanges suivront, je n'en doute pas. Merci. Paolina, c'est à toi. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Permettez-moi d'abord, sans le compter dans le temps, de remercier les organisateurs. Je suis particulièrement contente d'être ici parce que je me considère une cousine. Je viens de Gênes. Bon, je suis à La Haye, mais on partage la même Riviera. Donc, merci beaucoup. C'est un peu comme être à la maison. Et maintenant, je vais passer à l'anglais parce que je pense qu'en 15 minutes, je peux mettre plus de mots en anglais qu'en français. I will address 2 issues. One, the participation of victims of sexual and gender-based violence before the ICC, and then the reparation issues. The Rome Statute criminalized a wide range of sexual and gender-based
crimes, and Muriel has just given the list, representing a response to decades of inadequate investigation and prosecution of rape and other forms of sexual violence at the international level. In general, the court's legal texts promote a very progressive gender approach and place particularly emphasis on investigating, prosecuting, and redressing the wrongs suffered by sexual and gender-based crimes victims. However, despite its progressive legal framework, the ICC practice concerning the prosecution of sexual crime is undoubtedly disappointing. After 2 decades after its establishment, with 1 conviction overturned on appeal, the ICC stands with only 2 final convictions for sexual crimes. In the early years, many of the problems surrounding charges of sexual violence could be traced back to ineffective and gender-blind investigations and decisions informed by inadequate understanding of sexual violence, the concept of intersectionality, and the gender harm suffered by victims in conflict situations. And this explains why victims of sexual and gender-based crimes are currently underrepresented amongst the category of participating victims. In ICC proceeding at the moment, only a small fraction of the universe of victims participating, and we are talking in terms of thousands, are sexual and gender-based crime victims. And this is not only because the effects of sexual violence are often less visible than the one of other crimes, or because many survivors are reluctant to share their experience due to stigmatization they suffer from. And I would like to guide you briefly on an excursus of the ICC jurisprudence to understand why participation of SGBC victims is actually very low in ICC proceeding. And we will start with the Lubanga case. Muriel had no time to deal with it, I will. Now, in that case, the accused was only charged with the crimes of enlistment, recruitment, and use of children under the age of 15. During the investigation, the prosecutor collected evidence going to the possibility of alleging sexual crimes. He decided not to do so, and he also failed to eventually request a change in the charges at a later stage. Why? Because he considered that the acts were not of a sufficient systematic nature to meet the threshold of crimes against humanity. We are talking of the Democratic Republic of the Congo. In reaction to the prosecution's failure to bring charges, the legal representative for victims activated a possibility before the trial chamber of recharacterizing the facts, arguing that actually the crime of recruitment subsumed also sexual violence. Unfortunately, this failed, and there was therefore no possibility for victims of sexual violence to be actually heard in the first ever trial before the court. The Lubanga case was also the first to illustrate the capacity and realities of a victim's participation scheme. The trial chamber, in deciding on the participation of victims, indicated that Rule 85 of the rules, the provision indicating the notion of victims before the ICC, did not restrict the participation of victims to crimes confirmed in the charges. However, this broadened approach was criticized by the appeal chamber, which overturned the decision, confining the participation only to victim links directly to the charges, and de facto excluding the possibility for victims of sexual and gender-based crimes to participate in trial. In the subsequent Barushima case, several charges of sexual crimes were retained, but the pre-trial chamber refused to confirm them on the basis that the evidence adduced by the prosecution was only based on indirect documentation, which was deemed to be too weak to confirm the charges. The failure of the Lubanga and Barushima cases with respect to sexual violence demonstrates that a consideration of the gender dimensions of international crimes is imperative from the outset of investigations.
If the collection of evidence concerning sexual violence is not prioritized, cases are likely to fail at early stages of the proceedings, and victims will continue to remain invisible, while the phenomenon of gender violence is disturbingly alarming in any armed conflict situation. Many survivors of sexual violence are reluctant to share their experience due to the stigmatization they often suffer. It is therefore crucial that investigators act with sensitivity towards cultural issues, gender roles, and the power dynamics at play at the individual situation. The recent policy papers, which are also mentioned by Muriel of the Office of the Prosecutor, actually reflect a commitment to investigate and to prioritize the investigation and prosecution of sexual and gender-based crime. This in turn should translate into the possibility for victims to have higher numbers participating in the proceedings. Beyond the prosecution strategy, the approach taken by judges to the interpretation of the evidence and of the charges has also an impact on the possibility for victims of sexual and gender-based crime to participate. A rigid interpretation of the relevant provision can significantly narrow the prospect for successful prosecution and therefore de facto impeding the participation of victims and eventually reparation if we arrive at a conviction. And again, few examples to exemplify. Katanga one, the Katanga Ngujolo case. But Katanga was acquitted of all sexual and gender-based crimes because the trial chamber found that although sexual violence had been committed, it did not form part of the common purpose of the group in accordance with Article 25(3)d. Jean-Pierre Bemba was convicted, but the decision was overturned on appeal with a very questionable interpretation of the notion of criminal command responsibility. But look at this, it's not ended. In the case of Kenyatta and Mutaura, the pretrial chamber did not confirm the conduct of forced circumcision and penis amputation as sexual violence, but as crime against humanity of other inhuman acts, asserting that such acts were not of sexual nature, but instead motivated by ethnic prejudice and the desire to demonstrate cultural superiority, completely overlooking the principle of intersectionality and the fact that in conflict scenarios, sexual violence is employed precisely as a tool of asserting cultural superiority. Now, it's not all bad. We have in recent years at least some evolution in the practice of the court. Two very recent judgments, the Bosco Ntaganda and the Ongwen, actually contributed to enhance the interpretation of the law in relation to sexual and gender-based crime. In the Bosco Ntaganda case, Bosco was convicted also for the rape of men, not only for the rape of women. Important to spell it out because very often we consider SGBC as a women issue. And then the conviction of Dominic Ongwen, which was also referred by someone this morning, in which Ongwen was convicted of rape, sexual slavery, forced marriage as another inhuman act, and forced pregnancy, becoming a premier in international criminal law. And the chamber specified that forced pregnancy protects the value of reproductive autonomy. So what does this indicate? This indicates that there is now a more clear understanding of conceptual difference in the different crimes and a more broadened approach by judges in interpreting the provision of the statute. A forward promising development is the trial in Alassane, which is concluding, and we are waiting for the judgment to be delivered very, very soon, in which for the first time the crime of gender-based persecution was introduced. And also, I agree partly with what Muriel was saying, the recent document containing the charge in the Coney case, just a quick note for the further thoughts. I don't know if you have noticed that sexual slavery is charged as war crime, but it's not charged as crimes against humanity.
In the DCC in CONI, sexual slavery as crimes against humanity is charged as enslavement. Now we can open a debate about that. I will leave at that. So what this means? This new interpretation of a legal framework allows certainly for broader participation of victims because the charges represent the real extent of a victimization and introduce nuances about the vécu of the victims. This in turn encourages victims to manifest themselves because they feel that what they suffer is understood and that there is a willingness to find impunity for sexual and gender-based crimes. Indeed, to increase the meaningfulness of a participation scheme is very important, and this can only be done by listening at the voices and expectations of victims, which should be considered. For victims of sexual violence, the stigma and shame associated with sexual crimes can make it even harder to come forward. It can be dangerous for victims to speak openly about what they have suffered, because victims are very often ostracized by their families and communities. Bringing charges that reflect and validate their experiences can help them cope with this stigma. Ignoring these accounts by failing to bring the relevant charges could actually worsen the experience of SGBC victims and remove the possibility of closure with justice. I'm turning to the second point briefly. I have still 3 minutes. I will make use of 5. Complete anarchy in this panel. Now, turning to the reparation. Again, the ICC legal texts are very clear in suggesting that reparation should be designed and implemented in a manner which is gender sensitive and gender inclusive. The current jurisprudence underlines a lot of principles going to the gender inclusion and gender sensitivity, but reparation problems must adequately address the needs of victims of sexual and gender-based crimes. Victims of SGBC should be appropriately and timely consulted on the type of reparation. Reparation programs should consider the existence of previous gender and power imbalances, as well as differentiate the impact of harms depending on the victim's sex or gender identity. Very good in principle. However, as of today, no reparation program has been exclusively implemented for sexual and gender-based crime victims before the ICC. In reparation proceedings, SGBC victims are still a minority. In the Ntaganda case, 88 of the 2,132 victims participating are victims of SGBC, a little bit more than the 4%. In the Ongwen case, 145 out of the 4,095 victims participating are victims of SGBC. And again, interpretation of the provisions is key to allow the recognition of victims as beneficiaries for reparation. Looking again at the Lubanga case, Lubanga was not convicted for sexual and gender-based crimes, but the trial chamber was creative enough to consider that, and I quote, the court should formulate and implement reparation awards that are appropriate for the victims of sexual and gender-based violence. However, once again, this decision was overturned on appeal. Evidentiary threshold adopted to prove the harm suffered will also influence the possibility for victims to become beneficiaries for reparation. In fact, SGBC victims are often in the impossibility to prove what happened to them. In the Ntaganda reparation order, the trial chamber has indicated that for sexual and gender-based crime victims, their coherent and credible account shall be accepted as sufficient evidence to establish their eligibility for reparation purposes. Very last point on the type of prejudice and on how counsel for victims have pleaded
for specific reparation measures. Now, I don't have to explain, I think, to this audience that SGBC victims have a very specific range of harms, social and community stigma, undesired pregnancy, miscarriages, children born of rape, gynecological medical complication, mental and physical trauma. And depending on the age and depending on the gender, they suffer differently in different ways, and the manifestation of trauma is different. Now, consultation with victims in the framework of Ntaganda and ongoing cases indicate their preference for a holistic approach to reparation and stress that reparation must be implemented as close as possible to them. They overwhelmingly express a preference for individual reparations, although they would also accept collective reparation with an individual component. They seek different kinds of support: medical, including physical and mental health; educational, including alphabetization, language classes, access to primary, secondary school, university for them and their children; professional, including access to vocational courses and support to start income-generating activities; material, for instance, coming back to their place of origin or buy land or rebuild their houses; psychosocial and communal, including support to be reintegrated in their communities. And finally, another aspect which I think it's important to underline is that reparation needs to be flexible throughout the entire process, because reparation, at least at the moment in the practice of the ICC, are delivered years after the events, when the needs of the victims has certainly changed, and particularly the victims of sexual and gender-based crimes. Comprehensive strategies on how to address the multifaceted aspect of reparation for SGBC victims need to be adopted, and timely delivery of services is essential. The victims' experience must be acknowledged and their wishes and concerns listened to. Reparation measures for SGBC victims need to go beyond repairing the harm suffered and serve as a catalyst for long-term transformation of gender norms and practices to advance gender equality, diversity, and inclusiveness. Thank you very much. Merci à vous deux d'avoir montré que Cour pénale internationale et Cour internationale de justice font face à une double ou à une triple difficulté commune: la spécificité des violences sexuelles, le temps qui passe et bien sûr la nature de crime de masse de ces considérations, avec de multiples difficultés inhérentes au fait que ce sont des juridictions régies par des règlements. L'une s'adapte plus ou moins. Les réparations sont difficiles à mettre en œuvre. Voyons donc maintenant ce qui peut être fait du côté de la justice transitionnelle. Et je passe la parole donc à Jean de Dieu Sikoulibo, qui va nous parler de ces formes alternatives de justice, dans la mesure où ni la Cour internationale de justice ni la Cour pénale internationale n'ont été faites pour des victimes et qu'elles font du bricolage. Eh bien, comment est-ce que la justice transitionnelle peut permettre d'avoir des solutions qui relèvent peut-être aussi du bricolage, mais peut-être un peu moins? Voyons ça. Merci. Et la parole est à vous. Thank you very much. Thank you all. And I also would like to thank the organizers and for the opportunity to discuss this rather difficult and very complicated issue, but we need to redouble our effort to make sure that we provide effective redress for the victims who are suffering in affected countries. I think her last statement will be my starting point, where she mentioned that effective redress for the victims needs to go beyond the harm suffered by the victims, but also addressing the situation and the other underlying conditions in the societies that have also facilitated those crimes, but also shape their impact on the victims. Because we know we are talking about unique crimes,
unique not only in their nature, in their destructive nature, but also in their way in which they are committed in many societies, and the effects, the unique effects facing victims, survivors in their communities, but also the effects on the affected communities in general. And my intervention tonight is about how to go beyond prosecutions and also ensure that we repair the harm on the society, also on the victims, to ensure that we prevent further violence in the affected communities, because we know it's well documented that these crimes leave harmful legacy for the victims, also for the communities, and they also facilitate the continuation of the violence, of sexual violence in some communities. I think there's one colleague from Congo who mentioned that sexual violence is becoming normal because it used to be conflict-related, but it's being committed by everyone. So there's the legacy of these crimes in affected communities, and there is a need to go beyond repairing the harm committed, going beyond prosecutions, but also ensure effective transformation of the conditions that facilitate those crimes in those affected communities. And doing so, I analyze the potential role of truth-seeking processes or the potential role of community-based approach to accountability and justice in general to ensure a much-needed transformation of the structural conditions in those affected communities. And I will focus on truth commissions, looking at countries that have integrated sexual violence in some countries, but also I will also put a particular emphasis on the Gacaca Court. I think you have heard of the Gacaca Court in Rwanda, addressing the genocide-related cases of sexual violence in the aftermath of genocide in Rwanda. And this idea of a comprehensive approach to transitional justice, or a holistic approach to transitional justice, is also recognized in the UN resolutions. In 2013, there are two UN resolutions that highlight the importance of a comprehensive approach to transitional justice in armed conflict and post-conflict situations, focusing on the full range of judicial and non-judicial mechanisms. I think you have had interventions on the judicial mechanism, the international court, ad hoc court, tribunal. There are also national courts dealing with these cases, but also there are communities, there are countries adopting non-judicial mechanism. That's why I mentioned truth commissions, but also the Gacaca Court in Rwanda. Those mechanisms are based on the needs and are tailored to the context in which those crimes have been committed. So addressing this issue, I look at how they manage to integrate this aspect of conflict-related sexual violence, facilitating the intervention of victims of conflict-related sexual violence with special hearings and other mechanisms to make sure that they can also deal with the stigma and the other issues that prevent victims from telling the truth or revealing the cases of sexual violence, but also how they manage to address the social conditions also that facilitated those crimes in those contexts. I looked at some cases of truth commissions, like in Peru, in Guatemala, in Timor-Leste, Liberia, Sierra Leone. But when you go, in the case of Sierra Leone, for instance, after 11 years of civil, I think you know there are a lot of mechanisms, the accountability mechanism, the special tribunal for Sierra Leone. There was a national court, but also there was a Truth and Reconciliation Commission set up after the Civil War. And
the particularity of that Truth Commission is that they were in the mandate of the commission. They effectively integrated the issue of conflict-related sexual violence, and they even required the commission to set up particular sensitive mechanism to make sure that they can facilitate the participation of victims, and also to make sure that in their recommendation they have also to focus on the patterns and how on the experiences of victims of conflict-related sexual violence in the 11 years civil war in Sierra Leone. But particularly, what is more interesting is how in their recommendation of the commission, they managed to expose how those crimes were linked to the existing structural conditions in the country, and how that also shaped the effects and the way those crimes have been committed. And linked to that, they even made the recommendation for reforms and institutional and legal reforms to make sure that they can change the negative norms and the laws that negative laws on the issue of women in the country. And that helped the recovery of the country in general, and also on all other measures that aimed to prevent further sexual violence in the country, even after the war. And related to that is also the issue of sexual violence. I would say strategic use of sexual violence during the genocide in Rwanda. I think I'm not going to go into details because it's well documented how one of the crucial elements of the genocide against the Tutsi in Rwanda was how sexual violence was used as a weapon against women, Tutsi women in the country in 1994. And some of the patterns of the experiences of the victims, when you read them, even people reading them, it's very disturbing. I think there are people who have covered the conflict like Anne-Marie well in the country, but you see how those crimes were structured in a way to destroy the fabric of the Rwandan community, fabric of the family in general in Rwanda, destroying the values of the Rwandan society, and how you see women being raped in front of their children, children being forced to rape their mothers, and that kind of thing. So it's a strategic use of sexual violence to destroy the Rwandan society, the fabric of the society. So when you look at the pattern of those crimes in general, you see prosecutions are not enough to make sure that the Rwandan community can recover from that. That's how the Gacaca Court also contributed a lot in terms of recovering the truth, also bringing an element of the moral condemnation of those crimes and make sure that the Rwandan community can, even the perpetrators and also the victims can morally condemn those crimes and recover from also addressing the issues, the pre-existing issues in Rwanda that facilitated those crimes, and also that helped the Rwandan society to recover from those crimes. I remember the first day when I went to Arusha, when the International Criminal Tribunal for Rwanda covering, also addressing the issue of sexual violence, they even struggled to get, like she mentioned, to get victims of sexual violence intervening in the cases, also trying to tell their experience. It was very complicated for them because of the cultural values around the issue of sexual violence in the Rwandan community. So that's also the setup of the Gacaca Court also made sure that mechanism that facilitated the victims to also tell their stories, also to make sure that it can move beyond prosecutions and also adopt particular mechanism, help victims, like we talked about victim being victims even after prosecution, living with their trauma, their children born out of rape. That kind of thing, it's like the mechanism helped to make sure that the Rwandan community recover from the scourge of the sexual violence towards
what I can call structurally transformative society in Rwanda. So this is the issue that we can discuss maybe for the whole day, but because of the time, I didn't go into details. Another issue that the Church Court also contributes is how the people who were committing, I'm in Mali, I work in Mali for the last 5 years, but when you discuss with people, and some people seem not to understand the uniqueness of conflict-related sexual violence being a strategic weapon of war. People committing sexual violence not because of the desire for sex, but the structure designed to destroy the community, to destroy the society. That's why when I talked about how the Church Court tried to highlight those patterns, which were designed not only, it's not the rape as we know, but it's a strategically designed to destroy the values, the community, the families, and that has also his effect. It shapes the effects of those crimes after the conflict. So, in conclusion, I can say that when you look at the church courts in Rwanda and you look at the other truth commissions that have integrated sexual violence in their mandates and also operational design, you see the potential value of this mechanism in ensuring effective redress for this crime, for the communities. But it remains a very huge challenge to integrate this crime due to the lack of attention because of the condition in the society, attention to this crime, but also particularly due to the lack of appropriate mechanism to facilitate the participation and intervention of these victims in those cases to make sure that they can tell the truth, because it's also very complicated in some communities for people to come forward and tell their stories for what happened. So that it has been a challenge, but where it happened, like in Rwanda, like in that country that I mentioned, you see the critical transformative value of this mechanism in transforming societies, also adding another very much needed value in terms of effective redress for the victims of these crimes. Thank you. Merci pour ce propos plein d'espoir. Et vous avez utilisé le terme de legacy. Eh bien, d'une legacy à une autre, le Cambodge a bien des choses à nous enseigner. Et donc, je passe la parole à Marie Villemay qui va nous parler donc d'une autre forme de justice qui est celle au Cambodge. Vous avez la parole. Merci beaucoup et merci aux organisateurs. Donc, je vais également faire ma communication en anglais, qui est ma langue de travail. Donc, the extraordinary chambers in the courts of Cambodia were established to adjudicate the crimes committed by the Khmer Rouge regime. Case 22 was the ECCC's largest case and addressed the bulk of the Khmer Rouge leadership's policies, including the organization of collective marriages without the spouse's consent and the imposition of the consummation of marriage. On 22nd September 2022, the Supreme Court chamber largely upheld the trial judgment and confirmed the criminal character of the Khmer Rouge's policy on marriage as the crime against humanity of other inhumane acts through forced marriage and forced sexual intercourse. Reflecting the Cambodian judicial system, victims could participate to the case as civil parties and request reparations. Out of the 3,869 civil parties participating in the case, 779 did so on the basis of forced marriage. Responding to the civil parties' claim, the trial chamber awarded 13 reparation measures. This presentation will investigate the ECCC's adjudication and implementation of reparations to address the harms resulting from forced marriage. It draws from empirical evidence collected through 35 interviews with legal professionals working in and around the court, as well as 42 civil parties who participated on the basis of forced marriage. So,
After having analyzed the applicable legal framework, I will explain the process through which victims requested reparations and the adjudication of their claim by the trial chamber. Then I will delve into the civil parties' experiences of 2 reparation measures which sought to address the harms resulting from forced marriage, as well as their discontent with the silences of the reparation order. So pursuant to Article 12 of the ECCC agreement, the court's procedure is based on Cambodian law and complemented by international criminal procedure when necessary. Drawing from this provision, the ECCC judges adopted the court's own procedural law, the internal rules. The inclusion of the Cambodian civil party system within the internal rules, however, was the subject of intense debate during the negotiations. The victim's ability to participate in the proceedings and request reparation was discussed at length, as judges held different views on the role of victims in criminal proceedings. While the initial drafts included the victim's ability to request financial awards, this provision encountered significant resistance and was deleted from the internal rules. As a result, and as you can see, Rule 23 limited reparations to collective and moral measures. The first internal rules, however, lacked precision, and as a result, the rules were amended in action throughout the court's lifespan, and the civil parties' procedural rights underwent several modifications in the course of Case 2.2. Although at the pretrial stage, forced marriage civil parties were represented by individual lawyers, the judges introduced a collective form of representation through 2 court-appointed lead co-lawyers at the trial stage. The rules pertaining to reparations were also revised. Indeed, due to the indigence of the accused in Case 1, the trial chamber had been unable to award tangible reparations, as Rule 23 required that their costs be borne by the convicted person and that the ECCC did not have a trust fund. The judges thus established an alternative mode of implementation, which allowed the trial chamber to recognize projects proposed by the lead co-lawyers in Case 2. So, the civil parties' right to request reparation in Case 2. It was amended by the rules, but also in the court's jurisprudence. So in Case 1, the Supreme Court chamber defined moral reparations as aiming to repair moral damages rather than material ones, and collective reparations as measures which benefited individually or collectively as many victims as possible. Rule 23 quinquis 1 provided that upon the conviction of an accused, the trial chamber could award collective and moral reparations, meaning measures which acknowledged the harms suffered by civil parties and provided benefits to the civil parties addressing this harm. Regarding the implementation, the trial chamber could either order that the costs of the award be borne by the convicted person, or recognize that a specific project appropriately gave effect to the award and could be implemented. This was under the condition that such project had been designed and secured external funding. So while creating a new implementation avenue was necessary because the accused were also indigent in Case 2.2, this rule significantly complexified the process through which the civil parties claimed reparation. Through the lead co-lawyers, they were required to submit a single claim, which included pre-designed, operational, and financed projects. As such, the civil parties' exercise of the right to claim reparation in Case 2.2 was a crowded process which necessitated the intervention of NGOs with project expertise and international donors. So the civil parties, including those participating on the basis of forced marriage, were significantly consulted during the formulation of the reparation claim. The first consultation phase took place at the pre-trial stage, so victims could indicate their initial preferences for reparation in the civil party application form. So as you can see in this table here, the victims indicated a preference for medical services, justice, the building of schools, individual reparations, etc. Subsequently, throughout Case 2.2's trial phase,
1,942 civil parties were consulted during civil party forums and reparations consultation. Nevertheless, most consultations were conducted after the projects had already been devised by NGOs and secured external funding, and it therefore appears that their role was more to confirm the relevance of pre-established projects aligned with what NGOs were in a position to offer and what donors were willing to fund. So as a result, the projects included in the civil party's final claim for reparations in case 2.2 were only partially aligned with their demands. So while reparations documenting the Khmer Rouge crimes, you can see here, amounted to only 11% of the civil party's initial choices, 7 out of the 13 projects proposed aimed at promoting historical awareness, which was in line with the donors' preferences. So the ECCC's adjudication of the trial chamber's adjudication of the reparation claim did not remedy this discrepancy. So while the adjudication of reparation can provide a unique legal space to recognize and address the numerous consequences of SGBV crimes, the ECCC judges adopted a dejudicialized approach or a feasibility-oriented approach. So pursuant to the internal rules, the trial chamber was required to first judicially determine and characterize the harm suffered by the civil parties as a result of forced marriage, and second, decide whether the SGBV reparation projects included in the civil party's final claim could address such harms. But the chamber provided only limited reasoning on its decision to endorse the projects. Despite having ample evidence in the civil party's submission, it failed to conduct a comprehensive factual and legal assessment of the harm suffered as a result of forced marriage. And for example, it missed an opportunity to make a determination on the mental harm suffered due to the absence of Cambodian nuptial tradition, which was very pronounced in the civil party group, or the physical and socio-economic harms experienced by the civil parties. Likewise, the chamber's findings on the nexus between the reparation projects and the harm suffered as a result of forced marriage were only general and vague. The chamber's approach seems problematic. The holistic assessment of gendered harms and their nexus to the reparations can ensure the adequacy of the measures awarded. Because addressing physical or mental harm will require different measures than responding to socioeconomic harms. Interviews with ECCC legal professionals revealed that the trial chamber was primarily driven by the wish to do something for victims and award feasible reparations, even if that meant departing from legal principles and perhaps the concept of reparation in the context of an international criminal trial. So despite these shortcomings, it is essential to acknowledge that the ECCC has allowed for the award and actual implementation of Case 2.2's 13 reparation measures. This forms an important achievement in light of the difficulties, as we discussed, experienced by international criminal courts in enforcing reparations award for SGBV crimes. So we will now see the SGBV civil parties' experiences of 2 projects. So out of the 42 civil parties I interviewed, 25 had participated in at least 1 reparation project. And their assessment of the reparation measures provide important empirical evidence on the debate surrounding the types of reparation most appropriate to respond to SGBV harms. So for example, individual versus collective, or financial versus transformative reparations. 18 of the civil parties interviewed had participated in the reparation Kas Lakram Ankar. So they were invited to attend a Cambodian classical dance performance and an exhibition which depicted the different ways in which forced marriage was experienced by Khmer Rouge victims. This project constitutes a transformative reparation as it provides satisfaction, rehabilitation, as well as guarantees of non-repetition. 11 of the civil parties interviewed indicated that they positively experienced the reparation measure. They appreciated the accuracy of the performance, which reflected their lived experiences.
And although the performance was sometimes difficult to watch for some civil parties, they nevertheless qualified their experience overall as positive. Additionally, they valued that the reparation led to discussions with their children about forced marriage under the Khmer Rouge. The second reparation measure is called Healing and Reconciliation for the Survivors of the Khmer Rouge regime, which one sub-branch was specifically aimed at victims of forced marriage. And so 10 of the civil parties interviewed had participated in it. It consisted in providing mental health services to the civil parties, including through a 5-day testimonial therapy program. So the first 3 days were dedicated to a counseling session with psychotherapists. On the 4th day, the civil parties' testimony was summarized into a book, and on the 5th day, 2 Buddhist ceremonies were conducted, one in the killing field and one in a pagoda in which monks could bless the participants. The civil parties interviewed experienced this reparation positively as well and reported improvements to their mental health. They particularly valued the inclusion of a Buddhist ceremony in the project and the blessing of monks. So the civil parties' positive assessment of these 2 reparation projects therefore confirmed the relevance of transformative and rehabilitative reparations to address SGBV harms. Nevertheless, the civil parties criticized the measures endorsed by the trial chamber and shared that it did not correspond to their request. So 13 interviewees stated that they wanted individual reparations and that was also the case for most of the civil parties in their civil party group. And this request did not stem from a lack of knowledge of the applicable legal framework, because they were aware that the ECCC could not award financial reparation, but it's instead formed an act of contestation to legal rules which they perceived as unfair. Additionally, the civil parties were critical of the absence of stupas, so it's a Buddhist memorial monument, in pagodas close to their home. And since the stupas would have corresponded to the ECCC's requirement of moral and collective reparation, their absence from the reparation order is a bit puzzling. Interviews with professionals revealed that while the lead co-lawyers deployed significant efforts to find external financial support to build stupas, they were eventually unsuccessful. And as such, while the involvement of external donors has been necessary in case 2.2, it seems paramount to decouple the external financing from specific reparation projects. This would limit the donors' possibility to choose à la carte and potentially better reflect SGBV victims' demands. So to conclude, the assessment of case 2.2's judicial reparation reveals a mixed picture. First, while the final claim for reparation should embody the civil parties' request, the projects it comprised were shaped in practice by donors and NGO priorities. As other hybrid courts, such as the Special Criminal Court in CAR, have adopted somewhat of a similar procedural model, it seems paramount to ensure stronger control over these actors' influence on reparative outcomes. Second, while the civil parties' positive assessment of case 2.2's transformative and rehabilitative measures point to their potential to respond to gendered harms, the research highlighted the importance of financial compensation, and as such, a mixed approach combining different types of reparation appeared necessary to adequately address the multiplicity of harms suffered as a result of the commission of SGBV crimes. Thank you very much. Merci Marie. Votre propos nous a permis d'entrer dans les différents types de réparation, notamment questionnements qui se posent devant toutes les institutions internationales, nationales, que ce soit des acteurs politiques ou des acteurs de la société civile. Avant de donner la parole à la salle pour d'éventuelles questions à nos intervenants,
J'aimerais savoir si chacun d'entre vous souhaite réagir aux propos des autres panélistes et si tel n'est pas le cas, vous solliciter sur justement cette évaluation par les institutions que vous avez mentionnées, sur lesquelles vous avez travaillé ou au sein desquelles vous avez travaillé, sur ces différentes formes de réparation. Quand bien même certains discutent beaucoup le terme même de réparation, parce qu'il y a un discours, un paradoxe ontologique essentiel qui peut-être est dangereux entre le fait que les victimes et leurs accompagnants ne cessent de souligner que le préjudice est irréparable au sens psychologique, familial, social du terme, puisqu'on ne pourra jamais, au sens du droit international, rétablir la situation telle qu'elle était antérieurement. Mais si on souligne trop le caractère irréparable du préjudice, la conséquence institutionnelle en sera peut-être que la réparation n'interviendra pas, alors même qu'il s'agit d'un droit important. Donc il faut qu'on fasse attention au discours sur la réparation. Mais réparer quoi? Réparer quand? Vaste sujet. Réparer comment? La Cour internationale de justice est désarmée plus que les autres, puisqu'elle ne connaît que l'indemnisation et que les réparations des préjudices immatériels ou les réparations immatérielles sont un peu passées à la trappe, de même que l'articulation entre réparation individuelle et réparation collective n'est pas forcément une alternative, ça peut être cumulatif. En tout cas, ce que j'entends ici, c'est que nous partions de très loin dans la justice internationale, d'une part sur les violences, d'autre part sur les réparations, que là où certains taux d'exécution nationaux de réparation frisent le 0% comme en RDC, eh bien au moins... En ce qui concerne les institutions internationales, elles contribuent à quelque chose, même si ce quelque chose reste insatisfaisant. Quelles sont les formes de réparation qui semblent être privilégiées? Mon dernier mot avant de vous laisser réagir sera sur le fait que au tribunal Khmer Rouge, on a demandé aux victimes ce qu'elles privilégiaient, ce qu'elles souhaitaient. À la Cour pénale internationale, il y a également ce questionnaire, ce formulaire à remplir. Et donc, cette approche centrée sur les victimes que Pramila Patten, ce matin, appelait de ses voeux, il semble y avoir, et dans la salle, il y a des experts et non des moindres sur cette question, sur le fait que solliciter les victimes et faciliter la réparation dans ce qui relève d'un processus et pas d'une décision figée dans le temps, nécessite une compréhension holistique de la situation, ce que permettent peut-être les gachacha ou d'autres mécanismes de justice transitionnelle, mais ce que les conséquences inévitables d'un verdict figé dans le temps ne permettent pas forcément ce processus de réparation. Je voulais réagir suite à la présentation de Marie sur deux points un qui m'interroge, l'autre j'y tiens particulièrement. Je pense que c'est important de souligner l'aspect culturel. Non, Marie disait il y a eu un manque, il y a eu une certaine cérémonie. Alors introduire le concept de réparation à l'intérieur d'une certaine culture, d'un certain cadre traditionnel que les victimes vivent est très important. Et moi, je fais cette remarque parce que personnellement, quand je plaide devant la Cour, surtout en matière de réparation, il me semble un peu qu'il y a un décollement. Il y a ce rapport avec les victimes qui est très important et qu'il faut sauvegarder parce que déjà, il est compliqué de dire qu'on répare quelque chose. Hein? Moi, je préfère dire qu'on supporte, qu'on assiste. Déjà, c'est compliqué de réparer quelque chose. Si en plus on répare différemment de ce qui est le vécu et les souhaits des victimes, bon, je pense qu'il faut se poser des problèmes conséquents de est-ce qu'il est effectif, est-ce qu'il est efficace, est-ce qu'il répond vraiment aux exigences des victimes. Et ça, c'était mon deuxième point, parce que Marie soulignait aussi la satisfaction ou l'insatisfaction des victimes, et elle soulignait également le fait que certains projets
ont été mises en œuvre parce que les donateurs avaient une préférence. Et moi, je me questionne sur ça. Est-ce que les donateurs doivent être les premiers? Je comprends qu'il y a un problème financier. On a le même problème devant la Cour. Mais je pense qu'il faut pousser pour changer ce type d'approche. Voilà, merci. Moi, peut-être juste pour rebondir, pour finalement essayer de faire le lien, enfin j'ai l'impression, hein. Tu disais, on part de loin, c'est ça, Bérangère? Ouais. Et en fait, on part de loin, mais on part de loin parce qu'il faut se rappeler ce qu'était l'ordre juridique international il y a 75 ans. Où les personnes privées n'avaient pas droit de citer, où c'était les États qui étaient censés rendre la justice et offrir réparation. Ils ne le faisaient pas. Alors, on est monté au plan international, et puis on a fait de l'hybride, et puis on a fait de la justice transitionnelle, en plus de la juridiction internationale, qu'elle soit pénale ou qu'elle soit internationale tout court. Et maintenant, on redescend, et alors, je ne sais plus à qui je disais ça pendant les nombreux échanges, c'est vrai que c'était bien d'avoir des pauses où on peut discuter, parce qu'on n'a jamais le temps normalement. Mais aujourd'hui, voilà, la petite musique qui se fait entendre, et qui est une jolie musique si on sait l'écouter comme il faut. La petite musique qui se fait entendre aujourd'hui, c'est qu'on est en train de construire un système global, finalement, de justice, dans lequel toutes les victimes pourront accéder à plusieurs voies possibles de réparation, que ce soit la voie internationale via la CPI ou les tribunaux hybrides, ou une voie non contentieuse éventuellement, ou si possible, les juridictions nationales, avec cette idée que le juge national va devenir le juge de droit commun du droit international pénal, et donc ce sera lui qui sera le plus à même d'offrir réparation. Sauf que c'est bien en soi, hein, de mettre en avant la complémentarité, mais je crois qu'il ne faut pas oublier que si, à une époque donnée, dans la communauté internationale, on est monté à l'échelon international, c'est bien parce que les États ne faisaient pas le job. Et je ne suis pas persuadée qu'aujourd'hui encore les États font le job. Donc cette musique qu'on entend, qui est une musique intéressante parce qu'elle permet évidemment de construire des réseaux de coopération, hein. On le voit avec la situation en Ukraine, on le voit dans des situations où les États sont de bonne volonté. Mais il ne faut pas qu'elle masque qu'objectivement, dans un très grand nombre de situations, les États ne veulent pas poursuivre ou ne peuvent pas poursuivre et ne veulent pas offrir réparation. Donc, c'est quelque chose que j'entends de plus en plus. Il y a eu un colloque d'ailleurs à la Cour de cassation il y a 2 ans sur le sujet et qui m'inquiète un peu, j'avoue, parce que je crois qu'il y a aussi cette question du financement qui est derrière cette idée qui se diffuse. On a des problèmes de financement pour permettre la réparation au sens de l'indemnisation, puisque évidemment, comme vous le disiez, la vie n'a pas de prix. Donc, comment indemniser la perte de vie? Mais il y a aussi la question du coût des juridictions internationales ou hybrides, qui fait peut-être, qui permet d'alimenter cette musique du retour au juge national. Alors, moi, je trouve que c'est très bien, le retour au juge national, mais avec un certain contrôle, évidemment. Merci. Effectivement, tu as raison de souligner que certaines procédures internationales coûtent plus cher que ce que les réparations apportent aux victimes. Et donc, ça pose toute cette question de la criminalité de masse. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques dans la salle? Jean-Christophe, je crois que nous allons te donner la parole. En effet, Catherine ensuite. Très bien, merci. Merci à toutes les intervenantes et l'intervenant pour ces présentations très riches, et le regard croisé avait vraiment un grand intérêt dans le cadre de ce panel. Je voulais prolonger la discussion qui vient d'avoir lieu en revenant sur l'affaire devant la Cour internationale de justice. Donc ça te concerne plutôt, Muriel, mais aussi peut-être en tirant avantage de la présence de représentants du FONAREF ici. Je voulais savoir, puisque dans le contentieux interétatique devant la Cour internationale de justice, la réparation va à l'État, justement. Vraiment, c'est le prolongement de la discussion immédiate. Est-ce qu'on a des informations, est-ce que ça a déjà été fait ou pas, de la répercussion qu'a eu cette réparation à l'État, des préjudices subis par des êtres humains, du fait de violences sexuelles liées au conflit? Est-ce qu'il y a eu donc mise en place d'un dispositif pour que la réparation effective soit apportée aux victimes? Est-ce que, par exemple, le FONAREF est impliqué dans la mise en œuvre de ces réparations? C'est une question de curiosité, mais qui interroge évidemment la question du destinataire, du bénéficiaire final du processus de réparation. Merci. Alors,
Oh, pardon. Elle après pourra répondre, excusez-moi, bah, l'anarchie, je sais. Mais c'est très intéressant parce que moi, je me posais aussi la question de savoir, est-ce que le Congo, la RDC, pardon, pas le Congo, la RDC, va également utiliser les fonds pour, en général, les processus de réparation pour les procès qui viennent de la Cour pénale internationale. Parce qu'il y a entre le Fonds au profit des victimes et la République démocratique du Congo une certaine conversation sur comment un fonds pour les réparations pourrait éventuellement être mis en place. Donc, je me posais aussi cette question un peu plus large. Dans ce que je peux dire, en fait. Donc, regarde, je suis en train de regarder l'arrêt, parce que je me cache derrière l'arrêt, en fait, évidemment. Donc, dans ce qui est public. L'idée qu'a eue la République démocratique du Congo, qui est une bonne idée, c'est de créer un fonds de répartition des indemnisations qui seraient versées par l'Ouganda. Ce fonds a été créé, et la Cour, alors je ne trouve pas le paragraphe, évidemment, la Cour s'en félicite quelque part dans l'arrêt. La Cour s'en félicite. Attends, je vais te trouver ça. C'est à la fin de l'arrêt. Bon, bref, en tout cas, elle s'en félicite. Ah ben voilà, c'est là. La Cour tient pleinement compte et se félicite de l'engagement pris au cours de la procédure orale par l'agent de la RDC au sujet du fonds établi par son gouvernement, à savoir que les indemnités dues par l'Ouganda seront réparties de manière équitable et effective entre les victimes du préjudice sous la supervision d'un organe, etc. Alors, ce qui est intéressant peut-être dans l'affaire, donc ce fonds a été créé et je pense que ça a été un élément, je ne suis pas évidemment dans la délibération collective de la juridiction, mais je pense que ça a été un élément important puisque c'est l'avant-dernier paragraphe avant le dispositif de l'arrêt. Par contre, ce qui est public aussi, ce qu'on peut dire, c'est que la République démocratique du Congo avait demandé à ce que la Cour supervise l'exécution de son arrêt. Et la Cour a précisé, toujours dans les derniers paragraphes, que ça n'était pas de son ressort que de contrôler en fait déjà les versements effectifs et puis la suite en fait de l'arrêt. Donc maintenant, si tu veux, pour répondre à ta question, voilà, le fonds existe. Personnellement, et je pense que nous, les agents, on a pu être informés, voilà, on ne reste pas en contact, tu vois, après avec les autorités nationales, donc sauf si on est sollicité à nouveau, mais a priori, il n'y a pas de raison. L'Ouganda a versé la première tranche du paiement il y a presque 2 ans, donc voilà, je pense que les choses vont pouvoir être en œuvre. Après, bon, les difficultés seront les mêmes sans doute que celles du fonds d'indemnisation de la Cour pénale internationale, c'est-à-dire qu'on a prévu, dans les statuts du fonds, il était prévu qu'il y ait une identification progressive des victimes et c'est vrai qu'il y avait ce fonctionnement du fonds d'indemnisation où les victimes peuvent s'inscrire dans des groupes de victimes prédéterminés et demander leur inscription dans le groupe pour bénéficier la situation, puis même, si tu veux, des sous-catégories après dans les actes criminels. Et après, il n'y a plus qu'à finalement à apporter la preuve qu'effectivement on appartient au groupe de victimes pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation. Donc voilà, je pense que tout ça va être mis en place, mais je n'ai pas d'informations particulières à communiquer à ce sujet. Ouais. Pour compléter, le 16 décembre 2022, la RDC a adopté une législation de mise en œuvre de cet ordre de réparation internationale, ce qui a posé difficulté au niveau de l'organisation politique et administrative congolaise, consistait à savoir quel ministère allait récupérer cette somme pour pouvoir ensuite la distribuer. Et donc, le fonds a été placé sous l'autorité du ministère de la Justice, finalement. Et depuis, il y a quelques articles de presse et quelques informations qui commencent à être publiques sur le sujet. Depuis le 2 janvier 2024, 114 premières victimes ont été identifiées en RDC, principalement à Kisangani, ce qui est peut-être un peu surprenant parce que Kisangani, ce n'était quand même pas le point majeur d'attention de la Cour internationale de justice dans l'affaire de 2022. Donc voilà, Catherine, ça répond à ta question. Catherine Coppens, directrice de la Fondation Mukwege, tu avais une question, me semble-t-il? Non? Non, no question. Madame Elias avait une question.
Thank you. Actually, I'm thinking in French, but I will say it in English if that's okay. Just a remark on what Council Massida was saying about how sexual violence sometimes asserts cases of cultural superiority. Completely agree, and actually there is a growing trend similar to that about sexual violence used also to assert cases of spiritual security. And that has been recently studied. I invite you to read the research of a brilliant Nigerian researcher called Emeka Njoku, who wrote an entire research about a spiritual framework for conflict-related violence perpetuated against men. And in it, actually, invites us to think about something the whole day, I think, can be included in different sessions of the whole day, but is brought up in this session, which is that the gender narrative in which we are speaking has a problematic premise that victims are heterosexual. And as such, this doesn't create frameworks, or the existing frameworks cannot be adapted to different categories of victims, and that leaves us with a hierarchy of victims that is in itself problematic. So it's just something I thought of when you mentioned cultural superiority, but probably something at some point when the time is right in different jurisdictions that need to be addressed, how to include different categories of victims in frameworks that actually are encompassing of them all. Thank you. Catherine, puis Monsieur le juge. I want to start with echoing Paolina's, I think, very strong call also that if you start engaging survivors and ask them what for them meaningful reparations are, I think then there's an obligation and it should be upfront. No? And it's not endless investment, but you can then not pick and choose. So I think that point I just wanted to reinforce. The other is more a question, if you have any thoughts, because I think with the funds, in that sense it's related. I think all of the cases you discussed is when there was a verdict, there's a perpetrator and there were identified victims. In the case of Congo and many other reparation obligations, will not have criminal proceedings. And how could we all together think about how can we then determine who meets the threshold of being entitled for reparations? That threshold must be lower than in the criminal proceedings, but I think that's another element of reparation. So not only the financial feasibility, but the identification feasibility. And I think it's outside the scope here, but I think on the financial feasibility, there's currently a lot of interesting discussions on confiscation of assets, you know, as part of sanction regimes. So it's more to have it out there if we have time to hear your thoughts on those aspects, that because it's like who should pay, no? And often states are unwilling to pay. I think even in the Ukraine it's an issue, no? Because they say it's not us who caused the harm, so why would we be the ones paying? And do we not take away the responsibility of the aggressor, you know, the Russia in this case, if we take on that responsibility? Thank you. Merci Catherine, je suis convaincue que nous pourrons en parler demain encore. Monsieur, non pas monsieur le juge, mais monsieur le professeur, je crois, pardon pour l'erreur de ma part. Non, je pensais que je bénéficiais d'une promotion là. On a posé une question spécifique à la relation entre la CPI et le FONAREV. Je rappelle que donc le FONAREV, c'est ce fonds qui a été créé après 30 années de vide où l'État était absent totalement et où seules les ONG s'occupaient des victimes. Donc, on a dit qu'il y avait un effort zéro au Congo. Non, il y a un effort manifeste d'impliquer l'État dans la prise en charge des victimes. Concernant le fonds qui a été disponibilisé, je parle ici, je m'excuse, c'est le vieux mâle qui parle toujours. Je vais me laisser compléter par les jeunes à côté de moi. Concernant ce fonds-là, il faut dire qu'il a été disponibilisé à un moment où le FONAREV n'existait pas. Il est géré donc en collaboration avec le ministère de la Justice, alors que nous sommes plutôt du ministère, nous dépendons plutôt du ministère des Droits humains. Donc jusque-là, il n'y a pas de pont de cogestion de ce fonds.
mais nous avons dans notre plaidoyer l'intention de demander que dans les années qui vont venir, s'il y a des situations comme celle-là, qu'il puisse y avoir une collaboration entre nos deux institutions. Je laisse la parole à ma collègue. En fait, je voulais tout simplement donner un peu plus d'informations en ce qui concerne FONAREV aujourd'hui. J'ai entendu parler beaucoup du processus d'identification, de sensibilisation, des mécanismes de mise en œuvre. Mais aujourd'hui, nous avons déjà dépassé cela. L'étape de l'identification, elle a été faite avec la cartographie des provinces. Le nombre de victimes, je ne peux pas dire que c'est parfait, mais nous avons quand même aujourd'hui une liste unique de consolidation qui est là. L'équipe de sensibilisation ont déjà commencé à faire des descentes dans des provinces que nous avons target. Vous m'excuserez, l'anglais et le français, parfois ça s'emboîte. Aujourd'hui, FONAREV, parce que bon, l'étendue est assez vaste. Donc, on ne peut pas dire on va commencer tous les projets, toutes les régions en même temps. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de voir quelles seraient les provinces pilotes où nous pourrions commencer à mettre en application justement tous ces mécanismes, mettre en œuvre les réparations, comme vous dites. C'est vrai, ce sont des réparations qui, pour les victimes, il n'y aura jamais de réparation, mais qu'au moins, la RDC puisse commencer à faire quelque chose. Donc c'est un peu ça, on n'est pas en train de dormir, on avance. Merci. Merci, je crois qu'on peut prendre une dernière question. L'INSEE du bureau de Pramila Paten. So really, sorry, it's a very important discussion, I think, that we're ending on today. And I just wanted to come back to something that SRSG said earlier, and that I think has been an important thread throughout our discussions, is like really unpacking what it means to be survivor-centered in the work that we're doing, respectively. And one thing that I really liked, Marie, from your presentation was that you touched on what do we really mean by repairing someone? And I think you have the very practical considerations that we're discussing now around the legal aspects, but you touched on the mental health aspects that I think is one area that we need more research and understanding on, of like, really, what does it take? What are survivors asking for? I have the impression that we often couple mental health services right now when we talk about sexual violence with the medical interventions, and that it stays at that level. But when we go into the legal aspects of sexual violence and what it means to be able to address sexual violence within legal frameworks, even from a reparations standpoint, this aspect is often missing. And I think that's a real missed opportunity, because we also know that the path to justice is a very long path. And we know it takes a lot of political, financial, technical investment. And I think we ask a lot of survivors to walk that path. And I'm not sure we're really living up to their expectations with what it means to accompany them on that path, not just from a very practical standpoint in terms of providing them maybe with security to participate, but really from what it means from their day-to-day life to be participating in this kind of process. I think it can be a healing process. It can be cathartic in some ways for a lot of survivors, but I think it can also be very painful. And I'm not sure we really understand how to work in a trauma-informed way collectively as professionals yet. So I think that's one question that I always have in the work that we're doing that I'd love, it came up several times today, but I'd love to hear others' thoughts on that as we go forward tomorrow as well. Thanks. Merci l'INSEE. Laissez-moi conclure sur un type de victime encore plus invisible que toutes celles dont on a parlé aujourd'hui, que sont les enfants. Et vous signalez donc que nous pourrons aussi prolonger toutes ces discussions lors du 4e congrès mondial de la chaire Mukwege qui aura lieu en France cette année, dans la mesure où les violences sexuelles sont très souvent l'objet de certains groupes de travail, la situation des enfants dans les conflits armés sont l'objet d'autres groupes de travail, et que
très peu soulignent de manière conjointe, on parlait ce matin des réflexions en silo, eh bien c'est beaucoup le cas pour les enfants. Les enfants sont affectés par des violences sexuelles dans les conflits de multiples manières. Ils peuvent en être la cible directe, on le sait, mais ils peuvent aussi être témoins de crimes et de violences sexuelles affectant leurs proches. Il y a de nombreuses ONG qui travaillent sur le sujet. On a parlé aujourd'hui, bien sûr, à plusieurs reprises d'enfants nés du viol. Et ces victimes particulièrement invisibles eh bien, feront l'objet de 3 jours complets de congrès, dont vous voyez le Save the Date qui s'affiche derrière moi. Je remercie encore Jean-Christophe Martin et Patrick Veil pour l'organisation de cette merveilleuse journée et danse. Merci aux panélistes, merci à tous.